replace. అంటే మార్చడం లేదా భర్తీ చేయడం అని అర్థం. Telugu explanation. పాడైన లేదా పాత వస్తువుకు బదులుగా కొత్తదాన్ని పెట్టడం. English definition. To put something new in the place of something old or broken. ఉదాహరణలు. 1. Replace the bulb, it's not working. బల్బును మార్చు, అది పనిచేయడం లేదు. 2. She replaced the old photo with a new one. ఆమె పాత ఫోటోకి బదులుగా కొత్తది పెట్టింది. 3. Please replace the cap after using it. వాడిన తర్వాత మూతను మళ్ళీ పెట్టండి. 4. The manager replaced 2 employees. మేనేజర్ 2 ఉద్యోగులను మార్చాడు. 5. He replaced the torn paper. అతను చిరిగిన కాగితాన్ని మార్చాడు. 6. I need to replace my phone charger. నాకు నా ఫోన్ ఛార్జర్ మార్చుకోవాలి. Don't forget to like, comment and subscribe.